320 kilograms de roche. LCD place Seules. LS une trace descent 50 mètres dans la terre Cracquilly. Personne la voit boga, personne n'entend la son, mais chaque matin la pierre est allure. Quelle force, invisible train ces roches à travers le désert la place chaude. Il existe des androids sur terre aux lois que nous connaissons semblant ses plier. O la nature crée des spectacles, si éternus qu'il defiant notre logique immédiate. Aujourd'hui, nous allons explorer 20 de ces phénomènes géologiques extrêmes. Des lieux aux les roches marchent, les montagnes signent et la planète révèle des secrets qu'il nous a fallu des décennies pour accomplir. De la Vallée de la Mort jusqu'aux confins glaces de l'Antarctique. Préparez-vous à découvrir les mystères les plus fascinants que la géologie moderne est encore en train de découvrir. Mais avant de nous plonger dans ces lieux interdits et ces phénomènes impossibles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de ne manquer aucune de nos voyages vers les coins les plus extrêmes de la planète. Chaque semaine, nous explorons l'inexplicable et les scientifiques et le tenant. Rejoignez notre communauté d'explorateurs curieux. Racetrack playa Vallée de la Mort et soutenus au cœur du désert de Mojave aux les températures dépassant les 50 degrés Celsius net descendant à dix sous 0 n. Hiver exist un lac qui assess, dita lac il y dix mil ans, racetrack playa est son nom, un lit à 64 kilomètres de long sur 2 de large, si plat que la courbure de la terre est visible à l'œil nu et son horizon. À l'œil surface Cracquilly, en paragons parfaits, ressemble à la peau d'un reptile junt, mort il y a des millénaires. Mais l'extraordinaire n'est pas la lac disparu c'est si qui se passe à sa surface. Des roches de dolomite et de cyanite, certains de la taille d'une valise, d'autres aussi grandes que réfrigérateurs, se déplacent sous en laissant des salons, qui peuvent s'étendre sur 460 mètres. Les traces sont parfaitement visibles gravies dans la boue, qui comme des signatures d'un phénomène que personne n'y parvenait à observer. Pendant plus d'un siècle, visiteurs et scientifiques trouvaient les pierres dans de nouvelles positions, mais ni les voyant jamais boga, les théories abondantes, des vents d'Oregon, des champs magnétiques, des plaques, des glaces poussées par des tempêtes nocturnes. On a même spéculé sur une intervention humaine ou des forces pour les chercheurs ont installé des systèmes GPS sur les plus grosses roches. Des cameras en auxiliaire des stations météorologiques, rien, les pierres ni bougeant que quand personne n'y regardait comme consensus de l'observation. En 2014 le paléobiologiste Richard Norris et son équipe ont finalement et témoins du phénomène. Il s'en arrive en décembre, durant l'un de ces rares événements de précipitation qui inondent la playa, avec à peine 3 cm d'eau. La nuit, les températures sont tombées sous 0. Une fine couche de glace s'est formée sur l'eau, à peine quelques millimètres de passe à l'aube, le soleil commence à faire fondre cette couche, à la fragmentant, en plaques flottantes de glace de la taille de tables. Alors cela s'est produit with des brises doses de soulement, 5 à 10 km par heure, ont poussé les plaques de glace et les roches prises dans la glace ont commencé à battre pas avec une force dramatique pas avec fracas, mais silencieusement, glissant à raison de 2 à 5 mètres par minute. La glace agissait, comme voile et patin simultanément, distribuant le poids et réduisant la friction jusqu'à des niveaux presque nuls. Certaines roches se sont déplacées de plus de 200 mètres en une seule session. Le phénomène ne se produit qu'une fois tous les 2 ou 3 ans quand les conditions exactes convergent plus suffisantes pour inonder la playa. Fort intense pour congler le soleil matinal pour fragmenter la glace. Events du pas d'Oregon pour pousser les plaques flottantes. Les traces restent visibles pendant 3 ou 4 ans avant que la roche ni les efface. Certaines trajectoires sont parfaitement droites, d'autres serpentantes, d'autres designant des angles aigus. Tout dépend de la forme de la base de chaque roche et de la forme d'orchec de la faïen, dont elle interagit avec la glace et la boue. Ce qui est fascinant, c'est la synchronisation. Des roches séparées par des mètres peuvent tracer des lignes parallèles parfaites comme si elles étaient connectées. Elles le sont mais pas par des forces mystérieuses, mais par des plaques de glace qui pègent plusieurs pierres simultanément, les guidant en formation. La Vallée de la Mort, célèbre pour ses chaleurs extrêmes révèle que la glace peut être une force géologique puissante, même dans le désert le plus aride d'Amérique du Nord. Le du Chauzi des gens, Irlandais du Nord sur la quête du Comte. D'entre 40 000 colonnes de basalte s'élevant,
Depes el Silvant, Depia la mer, com les tuo d'un orgue titanesque, chaque colonna, est hexagonale parfaitement géométrique, embouti avec ses voisins sans espace d'entrée els certains mesurant à peine 30 centimeters de hauteur, d'autres atteignant 12 mitres, views den hot, els formant un motif en nid de bals qui s'estend vers l'océan Atlantique.com si un architecte venivate pave la Kate, la légende locale raconte que la gente irlandais, fun mac cum hail, a construit set chausi pour traverser jusqu'en icus et affronter son rival bened, la science offer une explication tout aussi dramatique. Il y a 60 millions d'années pendant la Paléocène une fissure volcanique, massive s'est ouvert dans cette région. De la lave basaltique, à 1000 degrés Celsius et gelée profondeurs inondant le paysage en couché de 30 mètres de paisa, le refroidissement est lent et uniforme. À mesure que la lave perdait de la chaleur, elle sait que les tensions internes chiant et se distribuent de la manière la plus efficace possible et la géométrie est répandue avec des hexagons, la forme qui permet la plus dense avec moins de tension. Les fractures se sont propagées verticalement vers la base depuis la surface, créant des colonnes qui aujourd'hui semblent artificiales mais sont complètement not. Ce qui tend c'est la précision. Les hexagons ne sont pas approximatifs ils sont mathématiquement exacts. Les colonnes ne sont pas divises, elles sont parfaitement vertes. Xe motif n'est pas exclusif à l'Irlande. Il existe dans la grotte des Fingles en Écosse, à Devil's Postpile en Californie aux îles Canaries et dans des dizaines d'autres sites volcaniques hors du monde. Chaque fois que de la lave basaltique se refroidit lentement sous des conditions spécifiques. La nature écrite de la géométrie pure dans la pierre. Les géologues ont découvert que la vitesse de refroidissement détermine la taille des hexagones. Un refroidissement rapide produit des colonnes mises. Un refroidissement lent génère des colonnes et la chausie des gens. Les conditions étaient idéales pour créer des colonnes de 30 à 50 cm de diamètre. Aujourd'hui la chausie des gens est patrimoine de l'humanité. Les visiteurs marchent sur des l'histoire volcanique solidifie. Touchant une géométrie que la nature a mis des millions d'années. C'est un rappel que les forces géologiques peuvent créer de l'art sans intention. De la butte sans dessein conscient, en suivant simplement les lois immuables de la physique et de la chimie. Le toit bloodfalls antarctique depuis la surface blanche du glacier Taylor. Uni cascade rouge, sang jalit comme uni blèche ouverte, dans la glace, le contraste est brutal. Glace pristine, nige maculi et ce jet cramoisi qui tâche de sur son passage. Thella ressemble, auns, skein de cauchemar, mais l'explication est encore plus étrange que toute fiction. Il y a des millions d'années quand l'Antarctique n'était pas encore complètement gelé. Un lac sail est rest, pied sous 400 mitres de glace isole, du monde extérieur, sans lumière solaire, sans oxygène atmosphérique. Ce lac est devenu une capsule temporelle, mais il n'était pas mort. Des micro-organismes adaptés aux conditions extrémistes ont survécu, évoluant, dans l'obscurité totale. L'eau des sous glacier contient des concentrations de feu extraordinairement élevées quand elle trouve occasionnellement une fissure dans la glace et gelée vers la surface. Le feu des entré en contact avec l'oxygène. L'oxydation est instantanée. Le feu se transforme en oxyde ferrique. Le même compose qui dans sa couleur, à la rouille et l'eau, chargé de oxyde seco rouge comme du sang sur le glacier blanc. Les scientifiques qui étudient bloodfalls ne s'intéressent pas seulement au spectacle visuel. Cet endroit est un laboratoire natural pour comprendre comment la vie peut survivre dans des environnements extrêmes. Les micro-organismes du lac sous glacier vivent sans photosynthèse obtenant leur énergie de réactions chimiques entre feu et soufre. C'est un écosystème chimiosynthétique similaire à ce qui pourrait exister sous la surface gelée d'Europe, la lune de Jupiter ou Encelade, la lune de Saturne. Chaque fois que bloodfalls s'écoule, elle libère non seulement de l'eau teintée de feu, mais aussi des indices sur les limites de la vie. Si des organismes peuvent prospérer sous côtes sans mitres de glace, dans l'obscurité absolue, avec une ou trois fois plus salée que l'océan, d'autres pourraient exister une vie que nous n'avons pas encore découverte. La glace te la garde, son secret sous des couches, des glaces millénaires. Bloodfalls n'est que le fenêtre visible vers un monde cache, un rappel que notre planète cache encore des écosystèmes entiers, dans des endroits, où nous supposons que rien n'y pourra survivre. Le Cota, Fly Geyser, Nevada, États-Unis, dans le désert du Black Rock, à 130 km au nord de Reno, un geyser multicolore gelé de la terre comme un sculpture alien.
Il nest pa. Naturel pa completement. Cest, elle resultat, accidental de l'intervention, humaine unrepelled q, parfois nos era creant, un but init endu, en mille neuf cents soixante carta, une compagnie géothermique, a for unputs d'exploration, a la recherche d'énergie ils s'en trouve, de l'eau chaude, mais pa arces chaude pour être commercialement viable. Ils sont abandonnent la site sans cela correctement le putes, l'eau géothermale sous pression. A commences infiltre vers la surface. 60 ans plus tard la flygeyser agrandie jusqu'à atteindre presque 2 mètres de hauteur. L'eau qui gelit continuellement, est chargée de minéraux d'isis carbonate de calcium, principalement qui se déposent couché après couché, construisant des structures coniques qui ressemblent à des thermidors ou des châteaux de sable fondus, mais le véritable spectacle. Ce sont les coulées des algues, thermophiles, organisms, qui prosperant dans les eaux chaudes, colonisant les surfaces humides du geyser. Differentes espèces préférant différentes temperatures, créantes bandes de couleur allant du vert brillant au rouge intense, en passant par les jaunes, les oranges et les bronzes. Le résultat est un arc-en-ciel vivant qui change selon la lumière du jour, la humidité de l'air et les saisons. Le geyser n'est pas un jet explosif, c'est un flux constant qui bouillon et éclabisse. L'encan de petites gouttes d'eau minérale qui captent la lumière du soleil comme des diamants. Le des authors de la structure principale, des dizaines de canes plus petits ont émergent, formant un champ de fumaroles miniatures qui semblent appartenir à une autre planète. Flygeyser reste sur une propriété privée, mais essa renommée agrandie, jusqu'à en faire une cane de l'art géologique accidentel c'est un témoignage de comment la nature peut prendre nos négligences et les transformer en monuments de couleur et de forme. Un geyser né de la rue humaine, alimenté par la terre décorée par la vie. Lieux 5, Morocco boulders, nouvelle 5 sur la plage de Coco, sur la quête est de l'aile du Sud. De nouvelles cylindres, dizaines de sphères de pierre geysant et populées comme des gouffres gensabonnants, pas des creatures préhistoriques, certains mesurant à 30 cm de diamètre, d'autres dépassant 2 mètres, la plupart sont parfaitement sphériques, avec des surfaces craquelées qui forment des motifs géométriques comme les coutures d'une belle. Les Maoris, premiers habitants de ces terres, ont une explication mythique. Ces pierres sont des anguilles des courges et bannières des Mara. Aliments fossilisés du Grand Canut, aride couru qui a fait naufrage il y a des siècles près délicate. La science offre une histoire tout aussi fascinante quoique plus lente. Il y a 60 millions d'années pendant le Paléocène cette région était un fond marin. Des sédiments fins s'accumulant lentement couché après couché. Certains points, des minéraux de substance l'eau ont commencé à cristalliser autour de petits noyaux, fragments de coquinage, grains de quartz, particules organiques, ce processes, appel concretion, a continue pendant des millions de les minéraux se déposent en couches concentriques comme les couches d'une oignon. La croissance est uniforme dans toutes les directions, ce qui produit naturellement des formes sphériques. Avec le temps la quête s'est élevée à cause des mouvements tectoniques exposant l'ancien fond marin. L'érosion de la falaise environnante a libéré les concrétions qui ont roulé jusqu'à la plage. Ce qui est extraordinaire, c'est la perfection géométrique. Les forces chimiques qui ont construit ces sphères n'avaient pas l'intention de créer de l'art, mais elles ont suivi des lois mathématiques qui résultent en une symétrie parfaite. Certains boulders sont complètement intacts, d'autres se sont fendus, révélant des intérieurs cristallines, avec des cavités remplies de calcite qui brillent comme une aiguillade. Chaque marée haute lève les boulders et chaque marée basse révèle de nouvelles pierres que l'érosion libérée de la falaise. C'est un processus discontinu dans 1000 ans. Ces pierres ont été complètement usées mais de nouvelles sphères émergent pour les replacer. La plage de Morocco est un musée vivant, devant de géologie sphérique. La tang se mesure en millions d'années et la patience est minérale. Les 6 grottes d'Ineca Mexique 300 mètres, sous la Sierra d'Ineca, dans l'état de Chihuahua. Existe une chambre qui ressemble à l'intérieur d'une cathédrale de cristal, mais ce ne sont pas des cristaux ordinaires. Ce sont des poutres, jonties de sélénite, la forme transparente du gypse qui atteignent 11 mètres de long et pesant, jusqu'à 55 tons. Elles traversant la caverne des angles impossibles, créant une forêt minérale au marche, nécessite d'escalader et de se contorsionner entre des colonnes translucides. Elle est découverte, foot axe, en 2000, des mineurs, cherchant de l'argent et
du cinquante pers, un chambre inconnue, et on trouve ce par le souterrain, mais l'admire et un prix, la température à l'intérieur de la grotte, to an author de 58 degrés Celsius, avec une humidité de 99%, sans equipment de refrigeration special en état humain pour survivre à peine 10 minutes avant de souffrir d'une collapse thermique, commencez sans forme 6 cristaux monumento. Pendant 500 000 ans la chambre est complètement inondée d'eau riche en minéraux de sel, la température est extraordinairement stable, just en dessous du point de saturation de la sel. Dans ces conditions, parfaits les cristaux ont grandi de manière continue et en itrum pugagnant des millimètres par décennie. Le résultat est une pure perfection géométrique. Chaque cristal est prismatique, avec des facettes, plates qui reflétent la lumière des projecteurs, des explorateurs comme des miroirs angles. La transparence est telle qu'on peut voir l'intérieur de nombreux cristaux, révélant des inclusions de fluides pièges. Il y a des milliards d'années petites capsules de temps liquide en 2017. La main de Naka affirme ETIS enterrate de pomper l'eau. La chambre des cristaux a commencé à se remplir à nouveau dans quelques années. Elle sera complètement submergée, inaccessible pour les humains. Les cristaux continueront à croître en silence, ajoutant des couches invisibles à leur structure d'acier monumentale. La grotte des cristaux retournera au secret souterrain qu'elle fut pendant des millénaires en trésor minéral que sous la planète connaîtra le sept montagnes de Dongsha Chine dans la province de Gansu au nord d'ouest de la Chine. Les montagnes ni sont ni grises ni brunes, elles sont des oxensiles solidifies, des bandes de rouge intense jaune brillant, orange ardent, vert émeraude et blanc papagnant. Les formations rocheuses en couches horizontales qui se courbent et se plient, suivant la topographie du terrain. Ces montagnes sont des livres ouverts d'histoire géologique. Chaque couleur représente une période différente, une ère des sédiments spécifiques se déposant dans d'anciens fonds lacustres. Il y a plus de 100 millions d'années pendant le Crétacé. Cette région était un bassin humide où des rivières transportaient des minéraux depuis des montagnes. Lointains, le rouge provient de l'oxyde de fer, le jaune de la lointain, le vert de la chlorite, le blanc du gypse. Chaque couche s'est déposé pendant des milliers d'années, puis est compromis sous le poids des sédiments supérieurs jusqu'aux devenirs roches solides. Mais le vraiment spectaculaire s'est produit après. Les plaques tectoniques sont entrées en collision. La croûte terrestre s'est plissée comme du papier sous pression. Les straits horizontales de roches sédimentaires ont des soulevis inclinés pliés à des angles dramatiques. L'érosion postérieure esculpe des vallées, des crêtes et des formations capricieuses exposant les couches internes en profils verticaux, qui révélant des millions d'années de déposition minérale. Vues de loin, les montagnes de Dongsha semblant pince par un artiste abstrait d'après ce sont des leçons de géologie à ciel ouvert où chaque couleur raconte une histoire de climat ancien, de chimies minérales et de processus tectoniques. Les géologues, marchant dans ces passages comme des historiens, laissant des textes en langues perdus, découvrant le passé de la planète dans les bandes chromatiques de la pierre. En 2010, le relief Dongsha de Chine est déclaré patrimoine de la humanité, pas seulement pour ses buts, mais pour ses valeurs. Ces montagnes sont des archives naturels qui préservent des informations sur des climats préhistoriques, des mouvements, des continents et l'évolution d'écosystèmes. Ces sont des couleurs qui racontent le temps, des pigments qui parlent des conditions humaines n'existent pour les admirer. Le Lieux, crater de Darvaza, Turkménistan au milieu du désert de Karakoum, entre des 70 mètres de diamètre brûle continuellement, depuis 1967 les flammes jaillissent des dizaines de fissures au fond du crater, créant une lueur infernale visible à des kilomètres de distance dans la nuit sans lune. Les habitants, la porte de l'enfort et la description n'est pas exagérée. Cet enfer est osiaque. Des géologues soviétiques explorant des réserves de gaz naturel quand le sol s'est effondré sous leur équipement de forage, créant un gouffre qui a libéré du méthane en grandes quantités, cragnant l'empoisonnement des populations proches et les ont décidé d'enflammer. Le gaz en esprent qu'il se consumerait en jours humo semaines. 54 ans plus tard il brûle de les réserves souterraines de gaz naturel sont si vastes qu'elles alimentent les flammes sans pause. La chaleur est intense. S'approcher du bord du crater signifie sentir l'air brûler dans les poumons. Le visage rougi par un rayonnement thermique qui déforme la vision. À la nuit la lueur orange transforme le désert environnant en paysage apocalyptique. L'intérieur du crater est une distinct visual vers le concept même de feu éternel.
Les Parois sont carbonisés, brillant de tongs, oranges et rouges, qui pulsant, selon l'intensité du vent, le fond, invisible à cause de la chaleur, qui crede, ons dans l'air, estn champ de flammes, qui dansant, sans chorégraphie, alimentés par un gaz invisible qui, inverge des profondeurs de la terre. Certains scientifiques sont descentes partiellement dans le crater avec des équipements spéciaux, collectant des échantillons de gaz et mesurant des températures qui dépassent 1000 degrés Celsius en certains points. D'autres étudiant les bactéries extremophiles qui survivent au bord du crater, adaptés à une chaleur et des composés chimiques qui détruisent la plupart des formes de vie. Le gouvernement du Turkménistan a envisagé de cela. Le crater pour conserver les ressources naturelles, mais l'endroit est devenu une attraction touristique et un symbole national. La porte de l'enfer reste ouverte. Un rappel ardent qu'unes tentatives de contrôler les forces géologiques créent et parfois des monuments permanents à notre présomption. Le 9, Grand Trou Bleu de Belize, à 100 km de la quai de Belize, au milieu d'un récif de coral turquoise, s'ouvre un cercle de bleu foncé parfait qu'il semble dessiner au compas. Le Grand Trou Bleu est 318 mètres de diamètre et 124 mètres de profondeur. Vue du ciel, c'est un pile, jaunt qui regarde vers le cosmos une fenêtre ouverte dans la mer. Si n'est pas un crater d'impact, ni une formation volcanique, c'est une grotte, effondrée, unsonnante, marrant des proportions cathédralisques, il y a 15 000, and pendant, la dernière glaciation, le niveau de la mer est 120 mètres, plus bas qu'aujourd'hui, où ici qui est maintenant, ocean tate alors terra ferme, et l'eau de pluie acidices le calcaire formant des systèmes de cavernes. Quand la glace polaire a fondu à la fin de la glaciation, la mer a monté inondant les cavernes, la toit de cette grotte, en particulier s'est effondrée créant le gouffre, que nous voyons aujourd'hui, mais l'intérieur préserve des caractéristiques de son époque, comme caverne terrestre, des stalactites jaunties pendant sur les parois sous-marines, certains de 4 mètres de long pointant dans des angles étranges qui indiquent de multiples effondrements et réagissements. L'explorateur Jacques Cousteau est descendu dans le trou bleu en 1971. Le Poland l'un des 10 meilleurs sites de plongée au monde. Les plongeurs qui descendent au-delà de 30 mètres rencontrant une thermocline au lot, chaude de surface rencontre l'eau froide profonde, la visibilité change dramatiquement. Le bleu brillant se transforme en obscurité violet à 30 mètres de profondeur commençant les stalactites. À 60 mètres le fond se révèle couvert de coquilles d'escargots et de squalettes de coraux anciens. À 100 mètres au seuls les plongeurs techniques avec des mélanges spéciaux de gaz peuvent atteindre il y a des chambers latérales des tunnels qui s'enfoncent dans le calcaire environnant des passages vers des systèmes de cavernes que personne n'a complètement explorés. Le trou bleu est une machine à remonter le temps submergé. Chaque couche de profondeur révèle une époque différente de l'histoire de la Terre. Les coraux du bord sont actuels. Les stalactites des parois en 15 000 ans. La boue du fond contient des fauches de creatures qui vivent quand c'était de la terre ferme. C'est de la géologie verticale, de l'histoire accumulée en mètres descendants. L'UDIX desertito chili pierres mobiles dans les salines, recueillis de la cama la désert la plus aride de la planète, les scientifiques entre éminent. Découvrir des phénomènes similaires aux pierres navigantes de la Vallée de la Mort. Des roches qui traçant, des silence sur des surfaces des sels cristallisés, se déplaquant sans témoins dans l'un indroits les plus secs et inhospitaliers de la terre. L'Atacama est un laboratoire naturel de conditions extrêmes. Il y a des régions où il n'a pas plu depuis des décennies. Des stations météorologiques enregistrant une humidité relative de 0%. Le sol est si semblable à celui de Mars que la NASA y testé des rovers et des équipements d'exploration spatiale et perting, même ici quand les conditions impossibles, silenant, la glace passée forme. Les salines de l'Atacama se remplissent occasionnellement avec de l'eau provenant des métaux andins qui coulent souterrainement et émergent dans des dépressions du désert. Cette eau chargée de minéraux disses s'évapore rapidement, laissant des croates de sel, brillant, mais pendant, les nuits, d'hiver austral, quand les températures chutent dramatiquement. De fines pellicules de glace peuvent cristalliser sur l'eau résidue. C'est alors que les roches, détachées des montagnes environnantes et entraînées par des crues ancestrales jusqu'aux salines, commencent leur
donks, linskews, le mécanis, est essentiellement identique à celui des racetrack playa, mais les conditions sont encore plus rares. Les événements de mouvement dans l'atacama peuvent se produire à une fois par décennie rendant l'observation directe presque impossible. Ce qui est fascinant, c'est que ces phénomènes n'est documenté scientifiquement, que ces données n'est pendant des siècles. Les peuples indigènes de la région connaissant les pierres qui marquent, les incorporant dans des mythes, sur des esprits du désert et des forces and la science amis du temps et arrive dans des endroits si inhospitaliers que même des churches équipes de technologie moderne trouvant difficile de faire survivre à ces longs temps pour étudier le féminin, les différences d'altitude dans l'atacama certains salines, 103 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'air est rare et les schémas de vent suivant des dynamiques complètement différentes de celles de la vallée de la mort. Les roches dans ces salines d'altitude peuvent être poussées par des vents qui, bien que pas spécialement forts, trouvent moyens de résistance dans une atmosphère raréfiée. L'atacama garde des secrets géologiques que nous commençons à peine découvrir. Chaque visite scientifique révèle de nouveaux aspects de comment la nature opère aux limites de l'habitat. Au l'ouest, rare les températures sont extrêmes et portant la physique travaille en moyen d'écrire du mouvement du changement des phénomènes qui défient l'apparente immuabilité du désert. Le 11 forat de pierre de Chilin Chine dans la province de Yunnan. Au sud de la Chine, une forat s'élève de pierre la terre sans feuilles, sans branches vivantes, seulement de la pierre. Des piliers de roches calcaires aiguisées comme des couteaux. Certains de 30 mètres de hauteur, si densément groupes que marchent entre eux, est navigue un labyrinthe gris le ciel ni se voit qu'un fragments entre les aiguilles de pierre. Chilin, la forat de pierre, a commence comme fond marin il y a 260 millions d'années pendant le Permien. Des couches de calcaire se sont accumulés lentement compromis sous le poids de l'eau. Quand les plaques tectoniques sont entrées en collision, le fond marin étalove, devenant plateau solide et des kilomètres au-dessus du niveau de la mer. L'érosion chimique a fait le reste. La pluie légèrement chargée de dioxyde de carbone atmosphérique a commencé à désoider le calcaire, mais pas uniformément. La pierre avait des fractures, des faiblesses structurales, des veins de mineral plus solubles. L'eau a suivi ces chemins de moindre résistance, sculptant des fissures qui se sont approfondies pendant des millions d'années. Ce qui est reste. Ce sont les piliers, les sections de roche plus résistantes qui ont survécu pendant que le matériau environnant se dissolvait. Le résultat est un paysage caustique extrême où l'érosion a créé des formes qui semblent certains piliers sont larges à la base et s'affinant vers le sommet, défiant les intuitions sur l'ostibite. D'autres sont des colonnes parfaites comme si elles avaient tourné. Les habitants ont donné des noms poétiques aux formations les plus distinctes. Il y a des piliers, apples rhinocéros regardant la lune, phoenix pignant Seules, mirette fields, voyagent ensemble. Chaque forme suga des figures, des animaux, des personnes figées dans la pierre. C'est de la pareidolie géologique, la tendance humaine à voir des visages et des figures dans des motifs aléatoires, mais ici amplifié par une et quelle monumentale marche dans Chilin. C'est de prouver claustrophobie et émerveillement simultanément. Les couloirs entre piliers sont si étroits qu'un certains points une seule personne peut passer de quitte. Le silence est profond, absorbé par les surfaces de roche qui, éliminant les échos, etpwise internant un coin. La forat s'ouvre sur des clairies ou des dizaines de piliers, se regroupant comme des arbres pétrifiés en assemblées silencieuses. La forat de pierre est patrimoine de l'humanité, reconnu comme l'un des paysages caustiques les plus extraordinaires de la planète. Mais ce n'est que parmi beaucoup des formations similaires existantes à Madagascar, en Malaisie au Mexique, partout où la roche calcaire rencontre le temps et les conditions chimiques exactes. La nature sculpte ces forats impossibles des jardins minéraux au chaque arbre poussé milieux de tonzettes et des racines qui s'enfoncent des millions d'années la passe. Ludals, Putes de Jacob, Texas, États-Unis, sous les collines des Texas Hill Country, près de la ville de Wimberley. Sous une fissure dans la terre qui semble conduire au centre de la planète. La Putes de Jacob est une caverne sous-marine, un système de tunnels inondants qui descendent au moins 40 mètres en vertical per. Et probablement beaucoup plus profond dans des sections encore non explorées complètement. L'entrée est trompusement petite à peine 4 mètres de diamètre. Mais après avoir descendu 12 mètres par une cheminée verticale sous ouvert la première chambre l'ouest cristalline filtrée.
Travers des kilomètres des roches calcaires qui éliminent les impurités, le visible est absolu. Les plongeurs peuvent voir le fond comme si l'eau n'existait pas. Seulement le vide, et les parois rocheuses descendant vers l'obscur. Cette grotte est formée durant des millions d'années par des lots souterrains qui lentement descendent le calcaire. Les parois sont adoucies par l'action constante des lots, mais montrant aussi des caractéristiques abruptes. Des séries, des niches, des fiches qui s'enfoncent dans la roche sans que personne ne sache jusqu'aux elles vont. En certains points, des stalactites et stalagmites sous-marines indiquent des périodes où la grotte était sèche avant que des changements du niveau phréatique ne l'anand complètement. La pute des Jacob est célèbre parmi les plongeurs des cavernes, mais aussi tristement connu pour être les courants internes peuvent changer sans avertissement. La température de l'eau est constante à 20 degrés Celsius, mais lors d'immersions profondes qui durant des airs l'hypothermie est une menace réelle et la profonde réelle même est traîtresse. La clôture de l'eau crée l'illusion que la fond est proche quand en réalité il est à des distances qui nécessitent des mélanges spéciaux de gaz et une décompression. Plusieurs plongeurs sont morts dans ces putes. Certains se sont désorientés dans des tunnels latéraux, d'autres ont souffert des narcos à l'azote une ivresse causée par la respiration d'air comprimé à grandes profondeurs. Les parois de la caverne sont marquées de plaques commémoratives rappellent silencio qu'explore les limites souterraines de la planète et un prix. Mais pour ceux avec l'entraînement, et l'équipement adéquat le putes de Jacob offre une expérience unique. Descendre dans un aussi clair qu'elle semble entourée de parois de calcaire qui gardent des registres de climats préhistoriques. C'est affronter la géologie de manière intime. Chaque fiche est page d'histoire, chaque strait est chapitre du livre terrestre. Et dans les profondeurs où la lumière du soleil n'arrive jamais existe un monde silencieux où le temps géologique est la seule réalité. Le 13 archipel de Socotra, Yémen et 380 km de la côte du Yémen, dans l'Ocean Indien, existe un archipel qui semble conquis par une nature alien. Socotra est séparé du continent africain il y a 20 millions d'années et depuis, SAVA évalue. Dans un isolement absolu, la résultat est une flore et une faune qui existent nulle part ailleurs sur la planète. Le symbole de Socotra est l'arbre sang de dragon dracinus inabari. Il ressemble à un parapluie inverse avec un tronc épais qui se ramifie brusquement, en une couronne dense de forme parfaitement conique. Pond la course est coupée jalit. Une raison rouge brillante que les anciens appelions sang de dragon l'utilisent comme encre, médecine et pigment. Ces arbres pouvaient vivre 600 ans poussant sur des pentes rocheuses ou presque aucune autre plante n'y servait. Mais l'arbre sang de dragon n'est que le début. Socotra abrite plus de 800 espèces de plantes et entières sont endémiques trouvées uniquement ici. L'arbre concombre avec un tronc gonflé qui stocke l'eau comme un chameau végétal. La rose du désert de Socotra avec des fleurs roses qui jaillissent directement de troncs grotesques. Des arbustes denses qui sénent une résine aromatique con de blesses. La géologie de Socotra est des montagnes de granit, irradiées en formes capricieuses, des grottes de calcaire qui abritent, des stalactites de calcite pur, des plages de sable blanc qui se transforment en dunes qui chantent quand le vent les traverse, émettent des tons graves qui résonnent comme un orgueil. La séparation précoce du continent signifie que Socotra préserve des écosystèmes qui existent il y a des millions d'années en Afrique et en Arabie, mais qui ont disparu du continent à cause des changements climatiques. C'est une al refuge, capsule temporelle vivante ou l'évolution a suivi des chemins uniques sans interférence de prédateurs et compétents. Les habitants humains de Socotra, les Socotristes, ont développé une culture propre, avec une langue qui n'est pas écrite seulement par les îles construisant des maisons de calcaire, avec des toits plats élevant des chèvres qui grimpent aux arbres pour manger les feuilles et récoltant des raisins et huiles végétales qu'ils vendent comme produits uniques de l'archipel. Socotra est déclaré patrimoine de l'humanité en 2000. Pas seulement pour sa biodiversité, mais pour représenter un laboratoire évolutif où nous pouvons observer comment l'isolement géographique crée des mondes complètement nouveaux. Chaque arbre, chaque arbuste, chaque insecte est une expérience de la nature en diversification. C'est ce qui se rapproche le plus de visiter une autre planète sans quitter la Terre. Le 14 rivière Vinaigre Colombie sur les flancs du volcan perché dans le département de Cauca, coule une rivière quoiqu'un poisson n'y pas survivre. La rivière Vinaigre Rio Agrio pour les habitants est un courant d'acide sulfurique de l'eau avec
un pH entrée du toi, comparable au juste citron mais coolant à raison de milliers de litres par minute. Le volcan parity est actif beanqueen.com relatif DPSA dernière, éruption en 1977 mais son activité interne continue. Des gaz volcaniques principalement, du dioxyde de soufre, émergent constamment de fissures, dans le crater. Condices gazeux dissolvent, dans l'eau de pluie, et la fonte, glacide, orphement, dallas formant, de l'acide, cet acide drain vers la bus en suivant des ravens et rousseau jusqu'à former la rivière principale. L'ouest vis moment differenti launa teint verdita top com cl état malade. Elle sent la sofa cette odeur caractéristique d'os Paris qui est la signature chimique du compose. Et quand elle touche la peau humaine, elle produit une sensation de brûlure. Lega avertissement que le contact prolongé causerait des brûlures. Les roches du lit de la rivière sont constamment sots la calcaire. Disparate rapidement. Meme des roches plus résistantes comme la basalte sont irradiées à des vitesses animales. La rivière creuse sunlit plus rapidement que n'importe quel courant normal d'eau. Approfondissant sa vallée avec hate chimique, étonnement, il y a de la vie. Certains micro-organismes, extremophiles, des bactéries acidophiles, prosperant dans ces eaux qui tournent, presque toute autre forme de vie. Ils se nourrissent, décomposent de soufre, obtenant de l'énergie, des réactions chimiques que d'autres organismes n'y peuvent utiliser. Ils sont les seuls habitants de la rivière. Vinaigre communauté microscopique dans un environnement macroscopiquement hostile. Les scientifiques étudiant la rivière vinaigre comme analogue des conditions qui pourraient exister sur des lunes volcaniques de notre système solaire Europe, lune de Jupiter, a probablement des océans souterrains en contact avec un noyau volcanique actif. Io autre lune de Jupiter est la cause la plus volcaniquement active du système solaire avec des éruptions constantes de eau. Si la vie existe dans ces endroits, elle serait similaire aux bactéries de la rivière vinaigre adaptées à des environnements chimiquement extrêmes. El rivière se déloue éventuellement en se joignant à d'autres courants d'eau normales des kilomètres plus bas le pH monte graduellement jusqu'à des niveaux au poissons et plantes peuvent survivre. Mais dans sa section supérieure, près du volcan, la rivière vinaigre demeure un flux acide perpétuel, rappelle que les volcans n'expulsent pas seulement de la lave ils empoisonnent aussi les eaux qui drainent leurs flancs. Lukangs Devil's Kettle, Minnesota États-Unis. Dans le parc d'état Judge, Siarmacni au nord du Minnesota, la rivière brûle, se divise en deux cascades. La cascade du Keats est tombée de haute mètres et continue normalement en aval. La cascade du Keats ouest disparate dans un trou de roches basaltiques. Apple Devil's Kettle, la bouilloire du diable, et ni réapparaît jamais pendant des décennies. Ce fut l'un des grands mystères hydrologiques des États-Unis des milliers de litres par minute tombant dans le trou. Les scientifiques s'y attendaient à trouver le courant émergent plus bas dans la rivière. Mais des mesures soigneuses du flux total montrant que le volume n'y correspondait pas. L'eau disparaissait simplement. Les théories proliférant. Certains pensions que l'eau drainante vers un système de grottes souterraines qui la transportait des kilomètres sous terre avant d'émerger dans un lac distant. D'autres spéculaient sur des connexions avec des aquifers profonds au même des cavités qui menient l'eau jusqu'au lac supérieur et des kilomètres de distance. Les curieux jettiens des objets dans le trou sprint qu'ils réapparaissent en aval des balles de ping-pong, des colorants fluorescents des disposits GPS rien ni revenaient la Devil's Kettle. Avalé tout, sans rendre de preuve de sa destination. Pendant 50 ans le mystère est reste sans résolution. Finalement, en 2010 des hydrologues du département des ressources naturelles du Minnesota ont réalisé des mesures de flux extraordinairement précises. Ils ont mesuré le volume total de la rivière brûle avant la cascade. Puis ils ont mesuré le flux dans la section est prise. La division. Et ils ont découvert que les nombres correspondent parfaitement. Dans les marges d'hier, la conclusion fut un anticlimax. L'eau du Devil's Kettle n'y disparate. Pas réapparaît immédiatement après être tombé dans le trou. Se mélangeant avec le courant de la cascade est sous la surface turbulente. Les mesures antérieures avaient imprécises à cause des difficultés de mesurer le flux dans de l'eau rapide et de kumus. Le mystère était era de mesures amplifiées par des décennies de spéculation. Mais le Devil's Kettle conserve son dramatisme. Voir l'eau tomber dans ce trou de roche sombre. Voir comment elle disparate. Dans les profondeurs, basaltiques provoque une réponse viscérale. L'esprit insiste qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Un secret sous la pierre. Etienne. Un sans il y en a. Le basalte est rempli de fractures. Tunnels formes par
des gaspégies condé la lave, c'est refroidi. L'eau tombée à travers ces passages rebondit dans des chambers cachées et emerge des mètres plus loin. C'est un voyage souterrain bref mais invisible suffisant pour alimenter des décennies de mystère. Lucy's Spotted Lake, Canada dans la Vallée, Okanagan de Colombie-Britannique, près de la ville de Soyuz, existe un lac qui ensuite se transforme en gouvernail d'arpents. Spotted Lake, le lac Tacat se remplit de cercles de couleurs brillantes, jaune, vert, bleuet, blanc, séparés par des lignes de boue, qui forment un motif en nid des belles irréguliers. Ce lac est l'un des cours d'eau les plus minéralisés du monde. Il contient des concentrations extrêmement élevées de sulfate de magnésium, calcium, sulfate de sodium et autres. Durant l'hiver et le printemps quand le niveau d'eau est haut, le lac semble générer seulement légèrement vedette mais quand arrive l'été, les températures augmentent, l'évaporation commence. À mesure que l'eau s'évapore, les minéraux dissipatent. Des points de saturation, les commencent à cristalliser, formant des dépôts. Les différents minéraux cristallisent à différentes concentrations, créant des zones de composition variable. Chaque minéral a une couleur caractéristique. Le sulfate de magnésium est blanc, le sulfate de sodium est jaune, les composés de calcium sont vert pâle. Des traces d'autres éléments ajoutant, des bleus et des roses. Le résultat est un paysage qui change hebdomadairement à mesure que l'évaporation progresse. Au début de l'été, les taxes sont peu nombreuses et séparées par des lopes profondes en plénitude. Les taxes couvrant la majorité du lit du lac, connectés par des croettes de minéraux suffisamment fermes pour marcher d'ici. À la fin de l'été, le lac est pratiquement solide. Une mosaque minéral qui craque sous les pieds. Pour la nation Seules, pupille originaire de cette région, Spotted Lake est un site safe. Les le pollen cliloc, et croyant QSS ont propriétés curatives. Traditionnellement, les utilisant les minéraux du lac pour traiter maladies, et blessures. Pendant la Première Guerre mondiale, des minéraux du lac ont été extraits pour fabriquer des munitions, qui a cause grande douleur à la communauté. En 2001, après des décennies de négociations, la nation Seules a acquis le lac, et les terres environnantes, le protégien de développement. Futur maintenant il est possible de la visiter seulement depuis la route, avec des panneaux qui expliquent sa signification culturelle et géologique. L'accès direct est restreint pour préserver à la fois le lac et le respect envers son importance spirituelle. Spotted Lake est un rappel que les phénomènes géologiques no pas seulement des dimensions scientifiques, mais aussi culturelles et spirituelles pour les géologues. C'est un système hydrominéral extraint. Pour les Seules, c'est un lieu seca au terre et esprit se rencontrent. Les deux perspectives sont valides. Les deux enrichissent notre compréhension de comment les lieux extraordinaires de la planète résonnent à multiples niveaux de signification. Lieu d'except sala de uni. Bolivie et 3660 mètres ODS du Nevada mer sur l'altiplano bolivien système la mer la plus grande de la planète. La sala de uni couvre 10 582 km. Cause de surface parfaite in plate couverté de sel cristallin. Quand les pluies décrinent une pellicule fine d'eau sur le sel, le ciel se reflète avec une telle perfection que l'horizon disparaît. Ce désert de sel, était un lac préhistorique parti d'une système lacustre massif appelé Marchent qui existait, il y a 40 000 ans. À mesure que le climat est devenu plus aride, le lac s'est évaporé du sel consent. Des cycles rapides d'inondation, et évaporation pendant des millénaires ont dépose. Des couches de sel just à 10 mètres d'épaisseur la planète est presque incroyable. La variation de hauteur maximale dans toute l'étendue du salaire est moins d'un mètre. Est l'une des surfaces naturelles les plus plates de la planète. C'est parfait qu'elles utilisent pour calibrer des satellites d'observation terrestre. Les instruments en orbite mesurant la distance au salaire avec une précision millimétrique établissant des références pour des cartographies globales sous la croette de sel il y a de la somme de l'eau saturée de lithium. La sala de uni contient entre 50 et 60% des réserves mondiales de lithium, élément crucial pour batteries de lithium électriques et dispositifs électriques. La Bolivie développe des projets d'extraction, mais le processus est complexe et controversé, équilibrant besoins économiques avec protection d'un écosystème unique. Durant la saison sèche, la sala est un désert blanc, avec le soleil reflète sur le sel est si intense qu'il peut causer cécité temporaire sans protection aucune. Marcher sur la surface est une expérience surréaliste. Sans références durant la saison sèche, la sala est un désert blanc avec le soleil reflète sur le sel est si intense qu'il peut causer cécité temporaire sans protection
Or l'air marche sur la surface est une expérience surréaliste sans references visuelles, les distances divinent impossibles à juger ou bouger pour sembler proche quand elle est à des kilomètres de distance. Mais durant la saison des pluies quand la saison des pluies sous les pieds, la salle se transforme en dimension alternative. Des photographes viennent du monde entier pour capturer des images où les personnes semblent flotter entre du soie, où les véhicules naviguent des nuages, où réalité et rafle divinent in des, au centre du solar l'éolinkawasi émerge comme une montagne de roches volcaniques, couvertes de cactus gens qui peuvent atteindre dos meters de hauteur et vivre 1200 ans est une oasis dividans une mer de sel. Indroit, au la vue à 360 degrés, embrassant blanc infini interrompu, seulement par des volcans, distance à l'horizon. La salle du uni n'est pas seulement un phénomène géologique, c'est une expérience perceptuelle qui alter la compréhension de l'espace, la lumière et l'échelle. C'est un rappel que notre planète peut créer des paysages si extrêmes qu'ils défient les systèmes sensibles que nous avons évolués pour naviguer feroz et se. Dans la salle, nous sommes tous des étranges temporaires dans un monde trop grand, trop plat, trop brillant pour se sentir complètement réel. Lieux d'exuit, caverne de Wetamo, Nouvelle-Zélande sous les collines vertes de Waikato, dans l'aile du nord de Nouvelle-Zélande, des systèmes de grottes de quelqu'un abritant l'un des spectacles de bioluminescence les plus extraordinaires de la planète. La caverne de Wetamo est la foyer de millions de larves de moustiques fongiques arachnocompa, luminosa, qui illuminent les plafonds des grottes, comme des constellations vivantes ces larves ni sant per des vers communes, sant des ingénieurs sophistiqués, choquant, secrète des lignes de soie collante, qui pendent du plafond de la grotte, comme des rideaux de fils invisibles. Certains jusqu'à 30 cm de long. Les fils sont couverts de gouttes de mucus adhesive qui brillent faiblement, sous lumière ultraviolet mais est pratiquement invisible à l'œil humain dans l'obscurité. La bioluminescence provient d'une réaction chimique dans des organes spécialisés dans l'abdomen de la lave. La luciférine reagit avec la luciferase en présence d'oxygène, produisant une lumière bleu-verte sans chaleur. C'est une lumière Freud efficace conque pour attirer les proies. De petits insectes volants, qui émergent, décourants, souterrains, sont attirés vers les lumières, les confondant avec sorties, au ciel nocturne, et les volant vers la haute, restant price, dans les fils collants, et la lave hisse sa ligne de soie comme un paquet, consommant la pro capturée, dans les sections, les plus profondes de la caverne, où l'obscurité est absolue, des millions de ces larves, créant un ciel artificiel. Les visiteurs naviguent en bateaux, silencio par une rivière souterraine, tandis codices, le plafond s'illumine de points de lumière si denses qu'ils forment des galaxies des nébuleuses des constellations qui n'ont jamais existé dans le cosmos réel mais qui s'y sous terre semblant également infinis. Les grottes de Wetamo se sont formées il y a 30 millions d'années quand cette région était un fond marin. Des couches, des calca, composés, des squelettes, des creatures marines, fossilises ont été élevés au-dessus du niveau de la mer par des mouvements tectoniques. L'eau acide a commencé à dissoudre la pierre sculptant des tunnels durant des millénaires. Des rivières souterraines ont continué le processus, polissant les parois formant stalactites et stalagmites, créant une cathédrale souterraine que les Maoris ont découvert il y a des siècles. Le nom Wetamo provient du Maori. Y signifie o, tomo signifie trau o, putes, pour l'est, maurices, grottes, etient, des lieux secs, portes vers le monde, souterrain o les esprits des, encanters résidents, I les explorant, les cavernes avec des torches des joncs, navigant les eaux sombres en rideaux de bois, s'émerveillant devant les lumières vivantes qui ornent les plafonds. Aujourd'hui, les cavernes de Wetamo sont patrimoine national de Nouvelle-Zélande, protégées soigneusement pour préserver à la fois la géologie et l'écosystème bioluminescent. Le tourisme est strictement contrôlé. La photographie avec flash n'est pas permise car elle pourrait endommager les larves, sensibles à la lumière. Les bateaux se déplacent en silence, sans moteurs, rament doucement pour ne pas perturber l'eau ni les creatures du plafond. C'est une expérience de silence et d'émerveillement.
dans l'obscurité complète en tour d'eau noire, regardant vers la haute et des millions de points de lumière bleu-vert, il est facile de bleuer quand est sous terre, il est facile de croire quand est transport dans l'espace flottant entre it, seulement le son de l'eau qui goûte, le frottement du bateau contre des parades de pierre, invisible ets, et propre, respiration ancrante, l'expérience dans la réalité terrestre, le dictionnaire, grotte des cristaux de Naka. Duem chambre au-delà de la célèbre grotte des cristaux Naka, que nous avons exploré précédemment, existe una, duem chambre découverte, en 2000, appelée grotte des épis el cantien des cristaux de sélénite plus fins mais également spectaculaires. Certains atteignent du mètres de long mais seulement 10 cm de large, traversant la chambre comme des épis, suspendus en combat gelé. Cette chambre secondaire a une histoire de elle a été expédiée à l'air pendant des siècles, après que des mineurs anciens possiblement à l'art préhispanique ont percé des tunnels qui ont parlement drain l'eau. Les cristaux ont cessé quand ils ont perdu contact avec la solution minérale saturique. L'oxydation a commencé à obscurcir leurs surfaces, l'or donnant, uni tonalite, amber au lieu du blanc pristine de la chambre principale. Mais, qui est extraordinaire, dans la grotte des épis, c'est qu'elle révèle sur la vitesse de croissance cristalline, les scientifiques peuvent mesurer des couches de croissance dans les cristaux en utilisant des techniques similaires à celles utilisées pour data les onodons. Ils ont découvert que ces cristaux ont grandi plus rapidement que ceux de la chambre principale, environ 1 mm par cycle au lieu d'1 mm par millénaire. Pourquoi la température, la grotte des épis est légèrement plus froide, author de 45 degrés Celsius au lieu de 58, dans cette gamme la cinétique de cristallisation est plus rapide. Les molécules de sulfate de calcium peuvent s'organiser en structures cristallines avec plus de vitesse sans sacrifier la perfection géométrique. Les cristallographies étudiantes n'est comme laboratoire naturel pour comprendre comment se forment gems et minéraux dans des conditions extrêmes. Les concepts ICI s'appliquent à la synthèse des cristaux industriels des semiconducteurs aux lasers. Comprendre comment la nature crée la perfection minérale dans des chambres souterraines ardents aide à concevoir des processus artificiels plus efficaces, mais le temps manque, à mesure que la grotte se remplit à nouveau après la fermeture des opérations minières. Les deux chambres deviendront inaccessibles pour les humains. Les cristaux continueront leur croissance silencieuse, ajoutant des couches invisibles pendant des millénaires. La nature reprend CEQ. L'accident humain, abrèvement révélé retournant, ces cathédrales cristallines au secret géologique profond, OLs appartenant le vent, Danakil, Éthiopie l'Android, le plus inhospitalier de la terre dans, la dépression de Danakil 125 mètres. Sous le niveau de la mer, les températures moyennes dépassent 34 degrés Celsius toute l'année. En été, les thermomètres marquent 55 degrés à l'ombre, CY20 de l'ombre, mais il n'y en a pas seulement des plaines, des selles avaglantes, des volcans actifs qui expulsent des gaz toxiques, et des lacs d'acide sulfurique bouillonnant qui pegnent le sol des couleurs qui n'y semblent pieds terrestres. C'est le triangle de phare aux trois plaques tectoniques se séparant simultanément. L'Afrique se divise. Dans des millions d'années, la mer Rouge s'étendra, inondant cette dépression, et créant un nouvel ocean. Mais maintenant NCE moment géologique danical, est une fenêtre ouverte vers les entrailles de la planète. Indroit où nous pouvons observer des processus qui normalement se produisent à des kilomètres sous la surface. La volcan ertail abrite l'un des rares lacs des laves permanentes du monde. La surface du lac baut constamment à 1185 degrés Celsius. La nuit la lua orangelement des colonnes de vapeur qui s'élèvent vers le ciel sans nuages. Les explosions occasionnelles lançant des gouttes de lave fondue qui se solidifient dans l'air, tombant comme pluie de pierres incandescentes. Et des kilomètres du volcan, le champ hydrothermal de Dalo crée un paysage qui semble conçu par un chimiste fou. Des monticules jaunes de sulfure per émergent et quitte, des piscines vertes néon de side, des fumeraux expulsant des gaz qui forment des cristaux oranges et roches en secondes, des croates, des sels blancs, se brisant, révélant des liquides multicolores qui boulant sans flammes, chauffés par du magma souterrain à peine quelques mètres sous la surface. Les scientifiques qui étudient Danakil doivent travailler avec des masques à gaz et des combinaisons. L'air contient des concentrations de dioxyde de sulfure et chlorogazole qui peuvent brûler les poumons en minutes.
les solpa, Safandre sans avertissement, revelant des chambers, remplis, des gaz mortels, les temperatures, extremes, causant disorientation, et épuisement, en airs. C'est l'un des rares indroits sur terra o moria est plus probable que survivre si on appuyait les précautions et perting, la vie persiste, des bactéries extremophiles prosperant dans les piscines acides, organismes, qui defiant tout ceq, nous pensions, savoir sur les limites de la biologie, certains scientifiques croyant que ces formes de vie sont similes aux premiers organismes qui ont existé sur la terre primitive, il y a 4 milliards d'années quand la planète était également hostile et chimiquement extra. Les affaires, people nomades qui habitent la région, extrayant du sel des plaines en utilisant des méthodes qui n'ont pas changé en 1000 ans, et les coupant des blocs rectangulaires de sel, les chargeant sur des chameaux, et les transportant des centaines de kilomètres jusqu'à des marches distantes, et les travaillant, et l'aube et au crépuscule, les seuls airs, o la chala, est à peine tolérable. Durant le jour, et les cherchant refuge dans des structures improvisées de roches, attendant que le soleil assassin complete son arc danucle est en rappel brutal que la terre n'a pas été fait pour nous et van velu dans des savans tempérées, pres des revieurs avec eau douce, sous des arbres qui donnent des lumber. Des indrits comme danicles existient bien avant que nous apparitions et existeront bien après que nous disparitions. Si santé altels aux forces qui gouvernent, vraiment cette planète, tectonique, volcanisme, chimiques, te mesure en airs, qui rendent insignifiant toute l'histoire humaine, mais c'est aussi un rappel que la curiosité humaine n'y connaît pas de la mort, malgré le danger, les scientifiques rebinent, morts la chala mortelle, les photographes capturent des images. Malgré ce qui fait des danicles un endroit où nous ne devrions pas être, nous continuons à arriver pousses par un besoin indécomparable de documenter, de nous tenir au bord de l'enfer terrestre et diriger directement vers ces profondeurs multicolores, vent Lieux, vent fenêtres vers des processus que la nature exécute sans audience, sans intention artistique suivant simplement les lois immuables de la physique de la chimie et du temps profond des roches qui marchent dans des déserts arides, aux cristaux qui poussent dans des chambers souterrains des lacs des sels qui reflétent l'infinio grottes, illuminées par la vie microscopique notre planète, construit des spectacles qu'aucune imagination humaine pourrait inventer. Chaque indices Lieux commence avec des conditions simples. O, roche, chala froid. Mais ces conditions interagissent pendant des millénaires ou des millions d'années ont créé des complexités que nous découvrons encore. Les pierres de la Vallée de la Mort ont gardé leur secret pendant un siècle avant de révéler que glace fine et vents du suffisant pour les déplacer. Les cristaux de nacre ont grandi en silence pendant un demi-million d'années avant que des mineurs presentent leur chambre. Les bactéries de blood falls ont survécu, isolées sous la glace, depuis avant que notre espèce existe. Ceq ces Lieux nous enseignent var. De la géologie ils nous rappellant la malite, ils nous rappellant que la terre est au père pendant 4 milliards 500 millions d'années avant que nous operations créant des merveilles qui n'ont jamais été destinées à être admises. La beauté géométrique des colonnes basaltiques n'a pas été conquue pour des humains. La bioluminescence des laves dans les grottes des Êtes-vous n'y a même pas pour notre plaisir. Ces phénomènes existent parce que les lois naturelles n'ont pas d'alternative parce que chimie et physique suivant des chemins déterminent par des constantes universales, et porting nous voici observant, mesurant, cette capacité d'atonement, face ACEQ nous, ni comprenons, pa complètement est, pater le trait, le plus humain que nous possédons, il n'y suffit, pa de survivre, nous devons comprendre, nous devons nous tenir au bord du grand trou bleuet, regarder vers le bas à 124 mètres de profondeur. Nous devons toucher des cristaux de sélénite de la taille de pot. Nous devons voir des roches qui laissent des traces impossibles dans des déserts. Si quelque chose doit être clair après ce voyage à travers vent Lieux extrêmes, c'est checker la planète est vivante avec des processus qui ne se reposent jamais. Chaque seconde quelque part dans le monde, une stalactite grandeur d'un atome de plus. Une roche se déplace de millimètres imperceptibles sur la glace. Un cristal ajoute une nouvelle couche à sa structure. Un volcan respire des gaz qui pagnen le sol de couleurs aliens. La terre n'attend pas que nous pressions attention. Mais quand nous le faisons, quand nous regardons, vraiment, nous découvrons que nous vivons sur un musée actif. Au chaque exposition et des millions d'années, et est encore en construction.
Les Lieux, Q nous avons explores aujourd'hui sans fraude. Le changement climatique alter les schemes de pluie et de glace dans la vallée de la mort, rendant les événements de Pierres navigantes encore plus rares. Les grottes de nacre se remplissent à nouveau, ferment lox et leurs cathédrales cristallines. Le tourisme excessif menace des écosystèmes délicats et waitement et shocking de ces sites nécessite une protection. Non seulement comme patrimoine naturel, mais comme laboratoires vivants aux les prochaines générations de scientifiques découvrant des réponses à des questions que nous ne savons pas encore formuler, mais ils ont aussi besoin des témoins, des personnes qui comprennent leur valeur, qui transmettent la fascination à d'autres, qui défendent leur préservation non pas pour une utilité économique immédiate, mais parce qu'ils représentent une connaissance pure sur comment l'univers fonctionne au niveau planétaire. Si cette vidéo avale cette compréhension en vous, alors elle est remplie son objectif le plus important. Si vous êtes passionné par ces mystères géologiques et voulez approfondir encore plus les secrets que la science découvre et puis nous avons tout rassemblé dans le dossier secret, un e-book exclusif avec les phénomènes les plus extrêmes et les lieux interdits de la planète. Des informations qui transformeront complètement votre vision du monde naturel. La ligne est dans la description. Téléchargez-la maintenant et devenez expert de l'inexplicable. CCE voyage à travers des lieux impossibles vous et révèle à Fresnos unlike et dites-nous dans les commentaires. Dimes discouvre du monde vous nous regarde. Chaque commentaire nous aide à toucher plus d'explorateurs curieux comme vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères de la nature. Et si vous n'êtes pas encore abonnez le moment, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notifications pour ne manquer aucun de nos voyages vers les confins les plus extrêmes de la planète. Chaque semaine, nous explorons un nouveau lieu interdit, un nouveau phénomène qui défie l'explication immédiate, un nouveau secret que la regarde sous des couches des roches glaces au temps profond. Rejoignez notre communauté de plus de 150 000 explorateurs qui ont décidé découvrir que la réalité est plus fascinante que toute fiction. Jusqu'au prochain lieu interdit. Jusqu'au prochain mystère qui nous rappelle que nous vivons sur une planète extraordinaire.